Good afternoon, class. Hello. Hôm nay các bạn có khỏe không các bạn? Hello. Hôm nay các bạn khỏe không các bạn? Các bạn ơi, cô để cái bảng như vậy các bạn nhìn rõ không? Chào Tâm. Ok. Âm thanh là cũng được không? Âm thanh cái bảng là rõ. Mới đầu tư camera mới đó các bạn. Cho nó rõ. Đầu tư cái camera để dạy cho. Tại vì không biết khi tới học kỳ tới mình vẫn online nữa. Kỳ phải dạy online. Và để cho nó rõ như lúc cái camera của cái máy tính không được. Bạn ơi, hôm trước á, là mình học tới ngay chỗ nào rồi ta? Có phải là tới cái phần mà graphical này không các bạn? Slide 27, 28 rồi cô. 27, 28. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Đăng ký thi xịt hết chưa các bạn? Hình như là hết tuần này là hết hạn. Hết hạn đăng ký. Các bạn là K18. K18. Bạn đăng ký hết chưa các bạn? Các bạn tìm được giáo viên hướng dẫn hết chưa? Okay, all right. So, previous we studied with Go programming, right? Go programming, we have example like this. It means we have two products. Each product we produce each product. We need 4 hours for product A, 3 hours for product B, and not over than 120. And when you sell one product one, you get 100. Sell product two, you get 150. And you estimate the money we should get is 7,000. And the number of product A and product B should greater than 40. Produce at least
40s. And the liter need for real product A, that is 2, and for product 1 is 1, right? Is minimum here is 50s. And the total, the number of product 1 and product A and product B should be lesser than 75. Okay, so let me review that classical lexicographic programming. That is, we consider what lexicographic programming. We consider what priorities, right? So in here we have 4 goal constraints, right? That is 4 goal constraints, and you have 3 here. That is the hard constraints. That is soft constraint, or we can call that a goal constraint. Okay, so let me write it down. So everyone, let me review you that a soft constraint. That is soft constraint. Here that is the hard constraint. Hard constraint. So right now, first of all, if you want to use the graphical method to solve, because here we have 2 variables, right? We use the graphical. So if you want to show the graphical to solve, first of all, you focus on hard constraint first. So hard constraint, so constraint this one, you can draw that here. And that's one. So this is 7. 7 is 20. So this area that they come from this constraint, and this constraint. You have 1, 2, 3. Actually 4 constraints, right? X1 greater than 0, X2 greater than 0. So you have here that is the hard constraint. Hard constraint, you come up with feasible region. Feasible region. Okay, after you draw that one, so what you should do? You should consider the soft constraint. But hard constraint here tell you what? Hard constraint here tell you that the solution, your solution should be inside the feasible here, cannot outside. Okay.
You cannot violate us. So in the previous, we consider what you look at this one. So we have mean D1, D here that is 1, right? Here that is 2, 3, number 3. And here number 2 and number 2. Row number 2. This one is row number 2. This is number 1 and number 3. So number 1, you minimize D2 minus. You minimize D3 minus, D4 minus, and for you minimize D1 plus. You remember, everyone? That is the general flow programming for this problem. But if you want to solve that, you must to break it down. Break it down become 3 small models. So the first model, okay, first model, you can look at in the slide, you can see we minimize Z. You break it down, become Z equal D2 minus here, minimize this one. And you compile with the subject 2 here. So that is the first model. And the second model will be minimize D3 minus plus with D4 minus. And number 4 will be minimize D1 plus. Everyone, you still remember how we can define D2 here, D3 or D1 plus? Do you remember that one? Do you want me to review that for you? Clear, right? That you know how to do. So right now, the first of all, we solve with the first priority, D2 minus here. And what you should do? You should do that is, okay, look at the slide, everyone. You draw the line for row 1. So number 1 here, draw the line. Okay. That is row 1. So here D1 plus, here D1 minus. Okay. Or D2, sorry, D2. Row 1, but D2, D2. So when I draw that one in the model, so we want to minimize D2. So minimize D2 is mean we try to plug them will be equal to 0, right? If it equal to 0 here. So why we know that we should put them equal to 0? So for example, here 100 x1 plus what 150 x2. You minimize D2 minus plus D2 plus equal to 7k, right? 7. So if right now you D2 here, D2 minus equal to 0, D2 minus equal to 0, so it means this part is greater than 7,000, right? This part is greater than 7,000, and this part is lesser than 7,000. Is it, everyone? So we divide in two sides here. So right now I put D2 minus equal to 0, right? So
you can see that this line, they can divide in two parts. So this is greater than 7,000. Still satisfied, right? So here I can call that is A. A minus D2 equals 7,000. So it means A here. A is mean this line, everyone. 7,000 plus with D2. So it means greater than 7K, right? 7,000 plus with something non-negative. So that's A here. A here greater than 70. So if this line greater than 7,000, so still satisfied, right? Because the feasible region is still here. So if increase, if larger than 7,000 is still okay. So that's why we thought B2 minus equal to 70. 0. B2 minus equal to 0. So here. So this line will be here, right? This size. Any question for me, everyone? Any question? Okay. So for the next one, so finish with this one. D2 I get is 0. D2 minus here, minimize D2 minus will be after we solve, so we can get D2 minus equal to 0. So right now I want to solve the second model. The second model we will minimize here. Minus 1. Z will be equal with this one. Right? We have the second model. First, right now, second. The second model here. But don't forget, everyone, add D2 minus here, because we don't want to violate the first priority when we consider the second one. Okay? That is the constraint. Constraint. So everyone, after we solve with D2 equals 0, so the feasible region right now just like this. Just like this, we eliminate. Right now the feasible region just like this. Right? Feasible region. So right now we consider second one. Second one, so we have 4 is here. That is here you have x1 equal 40 here. X2 equal 40, right? So we want x1 and x2, so we want this point. But this point is outside of feasible region. So for priority 1, we already achieved, but for priority 2 here, you see that is D4 plus, here D4 minus, D3 minus, and D3 plus. You can see. So right now we minimize here. So this side. So we take that side, right? We take that side. We take that side. So it means we just have
this side. Okay. So right now we eliminate it. So we eliminate here, right? D3, D3 in this side is 3 plus, D4 plus this side. Okay. So right now we this point, we have this point and this point. We consider this point and this point, which one close with this one? Because actually that is outside feasible region already outside. But in here you can see that we can have them. Here that is 40 and 35, this point. And this point that is 35 and 40. You choose that point, so you can satisfy the goal 2 here, here. But if you choose that point, you satisfy this constraint. Okay, but right now, which one we should choose? So that is the candidate for the solution, the feasible solution. So how can we know which one we should choose? So easily we can substitute in the first goal here. So for example, this point, if you substitute in here, so you can get that is, for example, point A, that is point B. A, you substitute in 1 here, you can guess the profit. You can guess that is that. If you substitute point P here in this one, so the profit you guess that is this. So I remember that one. 30. So which one we should choose, everyone? 1 or 2? A or B? So in this case, so we choose A, right? We choose A because here we at least we can reach one goal and we make the profit here is larger than if you choose that one. Any question for me? Okay. So next study we have the priority trees. Priority trees. I'm sorry. After we show that one, so we will guess the solution D3 minus plus with D4 minus will equal 5. So you can see here is equal 5, right? Because study last 5 units, right? 5 units to restart that point. So, okay, the next one we consider for the third model. Third model here. So Z will equal to B1
plus minimize. So that is because that is third priority. So we should add D3 minus plus with D4 minus equal 5 include the constraint here. Subject to, we have two more variables. So right now we solve the problem. So everyone. So right now the feasible region just only for this part and this part, right? You just have two parts here. And for the 3, here that is gold tree, everyone, gold trees, gold trees. So I draw the gold trees like this. Is so that is gold tree. Gold. That is D1 minus, here is D1 plus. So what they want? They want no more than 120, right? So it means they take that size, they try to minimize this size. Take that size, so they take that size. Take that size. So it means that the feasible region here is, we don't have any feasible region if we eliminate that one, right? Eliminate all. So that it cannot satisfy goal 3. That is goal 3. Because no more than is this size. Minimize this one. So if you take that size, so we don't have any feasible region intersection with this part. So no solution. It means that if you have goal 3, no more than 120, we cannot find a solution. Okay. So after we solve the problem, so what we can get? We can get, so we put here, we have 1, 2, 3, 4. 3 and 4 is the same, right? 3 and 4 is the same goal. With the profit, the target is 7,000. So we can get, right? We can achieve. So satisfy is yes. And the achieved value is that number, 9,500. And for the goal 2, the product A, 40, the target is 40, but you get here that is 35. So cannot satisfy. So the satisfy say no here. Achieve 35. So for product B, you get target 40, satisfy yes, because the value you get is 40, right? But for the labor here, you cannot satisfy. The labor. So for example here, 35 times with 4,
35 times 4 plus what? 3 times. So you substitute the point here in this one. So you guess that is 260 with 35 here, 40 here. Okay. So you get that is 260. But the target is lower than 120. So this is not satisfied, right? Okay. So in sum, so we just satisfy goal 1, goal 2. Okay, everyone. Question, please. Question, please. Question. Can we Excel solver rather than graphical questions? For Go programming, I'm not sure that Excel can solve, but if you break it down, you may solve that, because actually that is become mainly linear programming, right, with single objective. Any other question? Well, if you use the software, I'm not sure, because that is multi-objective. It's not single objective. If single objective, you may use that one. But if you break it, it becomes smaller than, so you may solve that. But everyone in here, when you take the exam, so the question will ask you solve the graphical methods or ask you solve a software. So you just follow the question. Any other question, please? Dạ, cô ơi, cho em hỏi là tại sao trong một cái constraint là cộng D trừ cho D cộng ngược? Tại vì cái đó nó thể hiện overachievement or underachievement. Em nhìn trong slide B cộng là nó tại sao? Thứ nhất tại sao mình là cộng cho D cộng, đúng không? D cộng là mình cộng vô cái lượng overachievement và underachievement. Tại vì ở cái này nè, cái này là cái goal mình chưa biết là mình minimize cái nào hết, nên mình phải cộng vào. Tại vì mình phải cộng vào achievement, có nghĩa là mình thiếu thì mình mới cộng thêm, nếu mà mình dư thì mình phải trừ ra. Em hiểu ý không? Có nghĩa là ví dụ như em muốn cái này á không được quá 120 giờ, 120. Em không muốn nó quá 120 thì em phải minimize cái lượng overachievement. Không quá 120 có nghĩa là nó phải nhỏ hơn 120, đúng không?
hơn 120. Cái này là cái underachievement. Nhỏ hơn 120 thì nó phải một cái lượng này để nó mới bằng được 120. Bạn nào mới hỏi cô ta, để cho cô biết tên cô dễ xưng hô. Bạn gì? Dạ em là Trường Giang. Giang ơi. Nè Giang, để cô giải thích cho em lại nha. Ví dụ như 4x2 4x1 cộng 3x2, cô đặt nó là A ha. Cô đặt nó là A thì cộng này trừ với cái này. Cái đề bài của em á là bản chất người ta muốn là không được quá 120, không được quá 120 ha. Giờ em cộng cái lượng này vô thì em để nó bằng 120, có nghĩa là người ta muốn A này nè nhỏ hơn 120. Người ta muốn cái A này nhỏ hơn 120 ha. Thì bây giờ cái lượng này gọi là lượng underachievement, cái này là overachievement. Thì cái này nó muốn nhỏ hơn 120 mà, thì nó phải cộng với cái lượng underachievement thôi. Chưa đạt được tới thì phải cộng thêm một lượng để nó mới bằng 120. Nên mình minimize cái D một cộng. Hiểu ý không em? Giang ơi. Tại vì em thấy ở trong đó đều có cả, ý là dù là constraint nó nhỏ hơn hoặc bằng hoặc là lớn hoặc bằng thì mình cũng đều treat nó như nhau, tức là mình cộng cho D trừ và mình trừ cho D cộng hết. Cho nên em mới thắc mắc là tại sao mình không có trường hợp ngược lại ấy cơ? Tại sao mình không cộng cho D cộng mà mình trừ cho D trừ? Tại vì mình thiếu cái lượng này, là cái lượng A này nè, để mà bằng 120 á thì mình phải cộng thêm một cái lượng nữa. Mình cộng thêm một cái lượng, cái dấu trừ và dấu cộng nó không có quan trọng đâu em. Cái dấu trừ nó chỉ có thể hiện là under để nó viết tắt cho cái chữ under thôi. Và cái dấu cộng á, là nó để viết tắt cho cái chữ over thôi. Chứ bây giờ ví dụ em viết D1 cộng D1 trừ D2 cũng được, không có sao hết đó. Nhưng mà em phải hiểu cái D1 này là cái under nha. Có nghĩa là mình không đủ thì mình phải cộng thêm một lượng. Nếu mà mình dư thì mình phải trừ đi một lượng thì nó mới bằng 120. Ý nghĩa nó là vậy á. Thì cái việc nên là em trừ hay em cộng thì nó cũng ý nghĩa như nhau thôi. Ví dụ như em trừ D1 mà em cộng D2, nhưng mà cái D2 này em hiểu nó là over cái under chứ. Còn cái này em hiểu nó là over là được rồi. Cái đó là người ta cái phép để người ta đặt cái ký hiệu thôi em. Chứ bản chất của nó là một cái lượng lớn hơn hoặc bằng không. Vậy thôi. Cộng hoặc trừ một cái lượng lớn hơn bằng không. Nếu mà mình không, mình muốn nó nhỏ hơn 120 thì mình phải cộng thêm một cái lượng lớn hơn hoặc bằng không thì nó mới bằng được 120. Đúng không? Còn nếu mà mình muốn lớn hơn 120 thì nếu mà mình muốn A này lớn hơn 120 thì mình phải trừ đi một lượng lớn hơn không. Nên là cái dấu cộng và dấu trừ nó không có, nó chỉ có thể hiện ký hiệu thôi, chứ còn ý nghĩa thì nó không có là âm dương gì hết đó em. Giang nắm được hiểu chỗ này không Giang? Dạ rồi, em hiểu rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ cô, em là Tuấn Anh. Cô có thể nói lại cho em cái chỗ D3 trừ cộng D4 trừ bằng 5 được không ạ? D3 trừ. Ok. Ví dụ nha, cái điểm này là có phải là cái điểm 40 không các bạn? Cái điểm này là điểm 40 và 40. Vậy ha, 40 và 40. Cái khoảng cách này có phải là 5 không? Cái khoảng cách này là... Vậy thì để mà em đạt được cái này nè, để mà em đạt được 40, cả hai cái em đều đạt 40 hết. Nếu mà cả hai cái có nghĩa là chỗ này là phải là x1 bằng 40 và x2 bằng 40 không? Nếu mà x1, cái này là x1 ha, cái này x2, cái này x1, cái này x2. Giờ cô có nè, x này
x1 d3 minus d equal 40 x2 plus d4 minus d4 plus equal 40. Vậy thì bây giờ nếu mà em muốn đạt được ở đây nè, em đạt được cái x2 thôi, x2 em đạt rồi thì cái D4 trừ của em phải bằng 0 không? Tại vì á hồi nãy lúc ban đầu là mình minimize gì các em, mình minimize 4 trừ đúng không? Đồng ý không? Mình cái objective của cho nó là mình minimize D3 trừ cộng D4 trừ. Vậy thì cái này nè, mình minimize cái lượng này ha, minimize cái lượng này. Có nghĩa là mình muốn gì? Mình muốn cái x1 này nó cũng phải lớn hơn 40, mình muốn cái x2 này cũng phải lớn hơn 40. Thì ở trong đây nó có một cái là 40 rồi. Để tôi giải thích cái chỗ này. Cái x2 này, nếu x2 bằng 40 thì cái nào bằng, mình minimize cái này có nghĩa là cái này phải bằng 0 đúng không em? Ví dụ thì có nghĩa là x2 cộng với 0 sẽ bằng 40 thì x2 nó sẽ bằng 40 đúng không? D4 cộng cái D3 trừ này nè, cái D3 trừ để mà nó bằng 40 á thì nó cần phải cộng một cái lượng. Hình như cô có bị lộn nhầm gì không ta? Trừ D3 minimize D3 trừ D3 cộng đúng không? At least lớn hơn là mình phải trừ đi một lượng. À không, xin lỗi, mình minimize cái này là mình muốn cho hai cái này bằng 0 nè, mình muốn cho hai cái này bằng 0 đúng không? Mình muốn cho hai cái này bằng 0, hai cái này bằng 0 thì x trừ đi cho một cái lượng dương nó sẽ bằng 40. Em minimize là D3 trừ bộ trừ ha. Vậy thì mình muốn cho cái này bằng 0, mình muốn cho cái này bằng 0 nè, đúng không? D3 trừ và D4 trừ phải bằng 0. Tại vì nó bằng 0 thì mình sẽ còn là cái gì? Mình sẽ còn là x1 trừ đi cái lượng D3 trừ cộng bằng 40. Có nghĩa là x1 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 40 đúng không? Và x2 cũng vậy. Nhưng mà ở tại cái điểm này nè, em, tại điểm này nè, 40 và 40, nhưng mà ở tại điểm này em chỉ đạt được là 35 và 40 thôi. Và 40 có nghĩa là em còn phải thiếu 5. Nếu mà cái điểm này nó nằm trong vùng feasible á thì cái D3 trừ và D3 cộng nó sẽ bằng D3 trừ và D3 trừ và D4 trừ nó sẽ bằng 0. Nhưng mà nếu mà nó không có nằm, nó nằm ở ngoài này, có nghĩa là mình bị thiếu nè, thì cái lượng này nó phải là bằng 5 nè, tổng cái này nó phải bằng 5 thì để nó mới đủ chạm tới cái điểm này. Hồi nãy em thấy cái D2 không? Em thấy cái D2 nè, em nhìn cái D2 ha. Khi mà D2 á, D2 trừ nãy mình bằng 0, nó thỏa mãn bằng 0. Tại vì mình cố gắng
minimize cái này tới 0, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đạt được 0. Tại D1, D3 trừ và D4 trừ lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy thì minimize nó có thể bằng 0. Nó bằng 0 được thì mình ít nhất là mình đạt được 40, đúng không? Ít nhất là mình đạt được 40. Nhưng mà ở đây á, nó nằm ở ngoài cái điểm này, nó nằm ở ngoài cái vùng feasible này nè. Mình không thể đạt được 40 được. Mà cái này á, mình bị thiếu 5. Ví dụ nếu mà x, cô giả sử ha, ví dụ như x1 bằng 35 đi, 37 đi, thì nó phải thiếu một cái lượng là D3 trừ bằng nhiêu? Bằng 2, đúng không? Bằng 3, sorry. Thiếu một cái lượng D3 trừ bằng 3 thì nó cộng vào nó mới bằng 40. Còn nếu mà tám cái 2 trừ này, D10 này nó bằng 2. Có nghĩa là tổng của hai cái này nè cộng lại thì nó phải bằng 5. Thì nó mới đáp ứng được cái điểm này. Hiểu không? Nhưng mà tại vì cái điểm này nè nó ở trong cái vùng này và ở cái vùng này, thì thực ra là ở đây á mình để là D4 trừ bằng cộng D3 trừ bằng 5, nhưng mà thật ra là D4 trừ nó có thể là bằng 0. Nó bằng 0 được tại vì nó đã 40 rồi. Nó đã reach cái point này 40 nè. Còn D3 trừ nó phải cộng 5 nữa. Tại nó mới có 35 mà, nó phải cộng 5 nữa nó mới bằng 40. Thì đó là tại lý do sao là cái này cộng cái này nó phải bằng 5. Cái này nó thiếu 5 này, underachievement nè, thiếu 5 cộng vô thì nó mới bằng. Tuấn Anh ơi, hello Tuấn Anh. Dạ em hiểu rồi cô. Dạ em cảm ơn. Can you explain D3 trừ plus equal 5? Uyên ơi, Uyên. Dạ em hiểu luôn rồi cô ơi. Nó tối đa của nó bằng 0, nhưng mà không phải lúc nào mình muốn minimize nó bằng 0. Tại vì mình phải có cái constraint này, mình bị ràng buộc bởi những cái constraint mình tìm nghiệm trong vùng feasible chứ không phải là ngoài vùng feasible. Tôi giải thích tại sao mình chọn A hay B. Hồi nãy cô nói rồi đó, cái thế vào cái này nè, cái profit là cái first priority của em, đúng không? Nếu mà em thế 35 vô chỗ đây, 40 vào đây, thì em được cái profit của em là 9.500. Còn nếu mà em lấy điểm B nè, 40 nè, em thế vào đây, 35 em thế vào, em được có 9.250 với lại một cái là 9.500. Cái này là cho điểm A nè, cái này cho điểm B nè, thì em phải chọn điểm A tại vì mình có profit cao hơn. Thực ra hai điểm đó nó cũng như nhau thôi. Nếu mà so với goal A thì như nhau, nhưng mà lúc nào mình cũng phải có cái first priority của mình vô đó là cái goal 1 á. Profit cao hơn thì mình phải chọn A chứ, tại sao mình phải chọn B? Hiểu không Phương? Hello Phương. Dạ em hiểu rồi cô ơi, cảm ơn cô. Okay. So, any other question please? Các bạn thấy cái này có dễ bị nhầm lẫn không các bạn? A little bit confused. Everyone. So the question is, how many priority we should set in one problem? So if you have problem
So you may have maximize P5, priority 5. Maximize have 5 priorities. Everyone, when you solve the real problem, if you set many priorities, so it means that priority is not so important, right? So just select which one important one. Another thing, when you solve the real problem, so we don't know which one is I should put in the first priority, which one I should put it in the second priority, right? So sometimes you don't know. So what you should do, you should swap the priorities. So right now is you have this one in the priority and make it second priority. So here you is third priority, here you second priority. So you swap first, you swap, you have many scenarios, and after that look at the solution. So you should know, you know what you should do. Okay, that we call analysis. Analysis. When you swap the goal. Okay. So everyone, when you change the right hand side here, the solution also can be changed. Of course, because the feasible region is different, right? Any question for me related with lexical programming? If you don't have, so right now I give you another example for you to practice. Everyone, remember the way I teach you. The way I teach you how you formulate. The first one, you highlight the number, right? And after that, you draw a table, put your information in the table, so you can handle all the information. Ủa Châu, cô mới nói xong rồi mà Châu. 35 nè, với 40 hay là 40 và 35? 35, cái này mình thế vào cái đây nè. Coi thử cái nào profit lớn hơn mình lấy cái này mình thế vào, thì cái A mình thế vào mình lấy cái profit đó được là 9.500, còn cái này nó chỉ có 9.250 thôi, mình chọn 500. Được rồi ha Châu. Okay, everyone, so let's go. I want you to practice how to formulate and solve that by lexical programming. Give you 5 minutes to summarize that. Everyone, please don't look at the solution. I want you to ask me the question and we can discuss.
Hello. Hello. Everyone highlight the number. Everyone, can you formulate this one? Okay, everyone, can you formulate this one? Summarize. Can you summarize that? Cô ơi, cái đề nó có bị thiếu cái goal không cô? Đây, có nè. Em nhìn lên objective nè. Dạ, cho slide tụi em không thấy. Em nhìn ở slide, cách đó 2 slide á. Dạ. Tại vì bài giảng của cô. Okay, so everyone the same. You should put that in CB 400. CB. Two. Two fluff. What is this? CB4 and CB500. So here 2, 0. Here we have 1. So available 1,000. 5. Here, yes, purpose is for that one is one and a half hour. Takes 1 hour here.
and take 1 and 1 hour. Okay. Should gray BB 400 BB 500. So here that is block B, that is zip. Okay. So and take 1 hour. 1 hour. Here that is 1.5 hour. Right. And so here it should be 0. It should be 1, 1. Okay. And 1 here is 1 here. Cases. So minimize amounts contract, not meet. Okay. So here we have 1x1, right? Plus what? x2. Here that is 0x1, here that is x2. So and x1 plus with x2. Money. Look at the money. Money here go 3. So how we can formulate that? Here is hour. Hour, this one. That is hour. Minimize. That is the first low constraint. That is the constraint mid. The first one. And the second one is here. And the one here is 500, right? The first one is two computer, 200. 200. Okay, that's why. So here is x1 and x greater than equal. Yes, here x1 plus with 2 greater than equal. And the next one is go constraint. Go constraint here. Coi cái constraint. Nothing money. That is hard constraint is okay, right? Hard constraint. So 0.2, 0.5. Yes,
here, and trend here is dollar, right? That is control number 3. Row number 3. Everyone's but the same cases and decisions. So minimize under virus computer quickly. So half what? X1 plus with X2. X1 plus with X2 rather than 500. Minimum maximum. Okay. So our 40 here. Should be this one is plus D1, D2, X1. X1 we have no minimize amount, stay contract not met. Cô ơi, cái slide 45 có ghi mấy cái goal mà mình cần achieve với cô. Okay. Cô để trong 43. Trong 43 cô mới chỉnh. Trong cái 40. Tại em thấy nhìn cái slide 45 người ta cái goal ra. Tại vì cô mới di chuyển nó lên để cho các bạn nhìn cho rõ đó.
minimize is greater than. Bây giờ để xác định cái nào là cái goal constraint các bạn. Đủ hết chưa? Mình có đủ hết. X1, 2. Okay. Đủ hết chưa các bạn? Đây là đủ hết rồi phải không? Những cái đề của cô nó có bị thiếu cái phần nào không? Cô check lại coi. Slide 45 ở cái của cô 4 cái goal. Weekly này đúng không? Nhưng mà trong cái đề của cô bị thiếu cái phần là 200. Cái đề nó phải nên cho thêm cái phần là phải nên cho thêm cái này mới được. Cái goal mà Cô em cho này contracts. Thì mình có thể nói đó là cái state contracts. Ok. Có thêm mình phải bổ sung cái trên này Gmail.
So we have x1 will be greater than. So here we have d1 plus, and here second one 2 minus 2 plus, and that it should be d3. Here is d2. So plus d3 2 2 5. Here that is d4. Okay. So we should minimize here everyone. Not met. So not met. Minimize amount. Minimize amount of state contracts, có nghĩa là nó phải vượt quá 200 chứ nó không được là nhỏ hơn 200, đúng không? Nếu mà nó nhỏ hơn 200 thì nó lại bị thiếu hụt, thì mình phải minimize cái lượng thiếu hụt đó. Không để cái lượng thiếu hụt nó xảy ra thì cái này nó phải lớn hơn 200, đúng không? Này phải lớn hơn 200 thì nó không bị thiếu hụt. Lớn hơn 200 thì mình phải. First priorities is the second priorities, everyone. Minimize the number under. Minimize cái lượng mà dưới cũng là luôn để 2 triệu. Priorities under T2 cộng dưới cái chỗ x1 cộng x, chứ không phải ở đó. Ở đây, nhưng mà cái này đúng không? Cái đó phải. Cái này là 500, cái này là điều kiện cứng. Cô xin lỗi. The 3 minus, right? So here, priority 4 is over. Minimize the man hour over 40. Này là D4 cộng hay D4 trừ các bạn? Cộng. Cộng. Cái này trừ là sai. Okay. Sai rồi. Dưới đây đúng rồi. Okay. Everyone. So that is should be equal, right? So here are the hard constraint. So 1, 2, 3, 4. 4 sub-constraints, 1, 2, 3. 3 hard constraints.
Okay. Any question? Cái giờ 40 ở trong slide nó thành 400 cô. Cô bị lại, cô bị nhầm à? Chắc ở trong này. Ý là 40 mà trong cái slide, trong cái constraint nãy cô mới show đó, trong cái slide nãy cô. Slide dưới cô, cái slide constraint này nãy. Cô Ở dưới sửa lại 400. không. Dạ. 400 hay 40 ạ? Tại vì có cái là 400, có cái 40. Giờ mình sửa lại một trong hai cái này 40 thì sửa cái này 40. Mình sửa 400 thì... Okay, thank you. Nhiều lắm. 2 tuần. Vậy là được rồi ha mấy bạn. Các bạn giỏi hơn cô rồi đó. Okay. Vậy là các bạn có câu hỏi gì không các bạn? Này các bạn không phải giải ra nha các bạn. Cái này chưa giải nè. Các bạn phải về nhà các bạn giải ra ha. Giải ra ha. Sao? So you have any question? Everyone. Cô ơi, cô up lại slide mới lên tập vào được không? Nó giống nhau rồi, đâu khác gì đâu. Cô chỉ sửa cái 40 với lại cái 400 thôi. Thêm cái này rồi. Ok, để cô nói và TA sẽ up lại cho em. Cô gửi luôn trên cái chat box được không? Send it for you in chat box. Okay, everyone, you have any question for formulate this one? So the next is they give you another example like this for you to formulate, practice formulate. QM. QM for Windows. Everyone, that is the name of the software, QM for Windows. You can download the software. You put your model in the software that it can help you to solve the Google Granny. Okay, what's more about it? And right now I give you example here. So let you practice for formulate.
So do you need to take break, everyone? Hello. Do you? Okay. So you can take 10 minutes break. Is that okay? And after that, we continue to formulate another example. Few ample window. Yeah, that is good. Model 3, I should choose Miss better for purchasing. So you can choose here. We have Go programming. Can you see Go programming? So in modern 3, you have Go programming. You can download that. No, you just click and Go programming. Yeah. So you have how many Go, how many variable, how many rows. You also can put the priorities. Then you just type QM4 window. That is free software. Okay, everyone, 10-minute break.
Hello. Hello, everyone. So, right now we continue with next example. Các bạn ơi, hồi nãy cái câu hồi nãy các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn mà chưa, tại các bạn có một số bạn không có ý kiến gì hết thì cô không biết là những các bạn đó có câu hỏi gì không? Có câu hỏi các bạn phải hỏi cô nha. Không có thì cô sẽ qua cái example khác. Okay, so right now I move on to another example. So, but let's go quickly with the example. So here you have what? The customer have identified 3 primary target audience they are trying to reach and have advertising budget is $600,000. They have spread their targets in form of their 3 goals. So we have the first, the second, the third goal. Okay. So here they give you information. Okay. So high income man. Here we have low income man and high income woman. So if you if you put your advertise in the football app, so the money you should to pay for each one like this, and the budget you have is not over that number. So okay, everyone, we have 2 channel. The first select the football game, the football game ad advertising, right? The second that is shop opera advertising. So in here, the maximum money we must to pay for football ad that is 100,000. For shop opera is 60,000, right? So we just formulate that. So ads should be seen by at least 40 million high income. So high income here. So that is the high income man, right? So we have 7 income, 7x1 plus with 3x2 is least is 4, right? At least is greater than 4. So 60, and you have that is also at least. So here you have 10 x1 plus with 5 x2. You have 4 x1 plus with 4 x2, right? And we have 7x1 plus with 10x2, 5x. Oh no, sorry. The money. X1. Is this right? X greater than, and X purchase is greater than, and we have the money. The money for X1 is 100. X1 plus with 60 for X2 not
greater than that money. Right. Okay. So here we have open train. So we have like this, right? Mean what? We have minimize priority 1. At least is mean greater than is D1 minus, right? Here D2 minus D3 minus. Is this everyone? So in here at purchase it should be $1,000. So here is 6. Right? That is easy. So that's problem is easy, right? But when you solve the problem by lexical, so you will take is minimize z equal d1 minus, right? And z equal to d2 minus and d3 minus. So one by one you solve the problem. Here is d2. When you solve the problem with d2, you must add d1 equal to 0 here. And for D3, you saw the D3 must add D1 and D2 in the model. Okay. So, everyone, here, that is lexical graphic. But we also have weighted, right? Non-preemptive. Lexical, that is the preemptive. We also have non-preemptive. So, but what is the non-preemptive? So if we add the information here, so let me, so for preemptive, we solve problem with mean z equal d1 minus, and after that, so z will be equal d2 minus, and z equal to d3, right? That is lexical. But for preemptive, or we can call that either weightics, global programming. So if for weightics, so I add information here like this. Suppose each shortfall of like here 1 million viewer from the goal translate to a cost
30 to 100,000, right? For high income men and 100,000 for lower, and for 50 for high income women. So what is the objective here? The objective is different. So they suppose it short form of 1 million viewer. So they cost is that money, and this money, and that money. So in here you define like this, right? But if you have assumption like this, so that become the weightage. We don't have any like priority here, so we have weightage. Z will be equal with 200 D plus with 100 D2, and you have 50 for D3 minus, and that constraint. So here you solve the problem. The constraint is the same. So in here you can see that we don't use any priorities. We just only have one model. But in here we break down become 3 model, right? Break down become 3 model. We solve one by one. But in here we solve one model. So the value is here, we call that the weightage. The weightage each mean if you cannot reach the target, so that will penalty on this one. Penalties. That is the penalties. So the solution for priorities and the weightage should be different. The different everyone. Here, sorry. Everyone. So the solution you get from preemptive and non-preemptive is different. So when you have the penalties, so you can use the weightage. Programming. So do you have any question for me in preemptive and non-preemptive? Form is the model is the same, the constraint is the same, but in here they don't define any priorities. Okay, here they have priority and break down become 3. If you don't have the question for me, so I send the file for you to practice. It's for global programming. Can you see my file? I'm sending it in the chat box.
No, I'm just send the file for Go programming assignment. Work file is not PPT. PPT is after class, so I will send it for you. Cô ơi, cho em hỏi về cái ví dụ computers trước đó vậy. Solution nó là bao nhiêu vậy cô? Để tụi em check. Tại khi mà em giải ra thì nó không có thỏa cái constraint về profit với lại labor hour, nó chỉ có tiệm cận thôi chứ nó không có thỏa được đó cô. Thì nếu mà như vậy mình kết luận như thế nào? Thì mình chỉ thỏa được ví dụ như nó thỏa trong này, nó có thể thỏa là chỉ có một cái priority ban đầu thôi cũng được nữa, không có vấn đề gì hết. Hoặc là nó không thỏa bất kỳ một cái priority này trong này cũng được nữa. Tại vì bây giờ cô giả sử em có một cái gọi là cái feasible region đó, bây giờ em đặt ra cho mình một cái goal, thì mình chưa biết cái goal đó nó có đạt hay không mà, thì có thể nó sẽ đạt, có thể nó sẽ không đạt. Trong 4 cái priority này có thể nó sẽ không đạt được cái priority nào, thì cũng không có vấn đề gì hết. Thì trong thực tế mình giải một cái bài toán mà nó không có solution đó các bạn. Có nghĩa là em đặt cái priority, em đặt cái goal của em nó quá cao so với những cái gì em có. Ví dụ chẳng hạn như mình có 7.000 đô đi, nhưng mà mình muốn đặt ra những cái mục tiêu đạt là 8.000, thì mình sẽ bị kiểu như là bị miss cái goal đó nha. Cái problem ở đây em cần quan tâm có nghĩa là khi mà em đạt được cái thứ nhất này thì khi mà em consider cái thứ nhất thì những cái thứ hai, cái thứ ba này á, mình có thể sacrifice nó, có nghĩa là có thể không thỏa mãn thì cũng không sao hết. Cái 1 thỏa mãn và cái 2, 3 không thỏa mãn không sao, hoặc là cái 1, 2 thỏa mãn, cái 3, 4 không thỏa mãn không sao. Nhưng mà cái 3 mà thỏa mãn mà cái 1, 2 không thỏa mãn là cái vấn đề, có vấn đề. Dạ, em giải ra thì 1, 2 thỏa mãn nhưng mà 3, 4 thì không. Thì có nghĩa là em đặt hai cái priority này nó phù hợp với cái em đang có. Ví dụ như trong thực tế là vậy, còn 3 cái này là không thỏa mãn. Tại vì nhiều lúc mình muốn nhiều hơn cái mình có mà, thì nó không thỏa mãn thì cũng bình thường thôi. Dạ, vậy trong trường hợp này là mình không kết luận được là điểm nào là best, mà mình kết luận nguyên cái vùng feasible region thỏa priority 1 và 2. Đúng rồi, có nghĩa là mình chỉ nói giống như trên này nè, mình sẽ đưa ra một cái bảng nào, ví dụ như trong 3 cái goal này thì em nhìn thấy slide cô đang share không? Thì cái goal nào là con satisfy, ví dụ như mình target nó bao nhiêu đây, mình có satisfy hay không, yes or no nha. Và cái value mình đạt là ở bên này, thì mình sẽ so sánh qua coi thử đạt hay không, đúng không? Vậy thôi. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không các bạn? Các bạn khác giải bài đó có giống kết quả như bạn Khánh Linh? Dạ cô ơi, cái thời gian á, tại vì em thấy chắc nó là 400 thì đúng hơn, tại vì nó nhiều quá. Nhưng mà em giải thử bằng cái phần mềm cô đưa thì đúng là nó cũng không có nó cũng không có đáp ứng được hai cái constraint của tiền với lại của giờ. Ý là thì ở đây chẳng qua là một cái example thôi các bạn, example thôi. Ví dụ như giờ mình cho 400 mình giải cũng được, cho 40 mình giải. Dạ, thì cái đó thì ví dụ mình cho bao nhiêu thì mình giải, nó sẽ ra cái đáp số theo cái mình cho thôi.
đúng không? Dạ. Nên là ở đây chỉ là example thôi nha. Thì các bạn có thể cho 400, các bạn có thể giải, ví dụ như chuyển thành 400, giải thì nó sẽ ra cái solution 400 thôi, không có vấn đề gì hết. Vậy thì 400 thì ở dưới đây mình sẽ sửa nó lại thành 400. Ok, đấy, xong thôi, vậy thôi. Rồi, có câu hỏi gì nữa không các bạn? Không có câu hỏi thì mình, tại vì cái goal này các bạn biết khi mà mình, so you know that for formula goal programming we have different kind of problem. We have so easy, confused if you do not like read word by word, right? Carefully. So even me, I also confused. So that's why I give you more example to practice for you to familiar with this. We don't have any like exactly the formulation you should follow, but just general formula. So here I'm just give you some example for you to practice. So can you see my file, Go Programming Assignment, everyone? Open it. Yes, teacher. Open it, please. So let me share. Okay. Yeah, so I give you because we have different question, right? Different question, different problem. So I want you to read, summarize, and formulate. So formulation is not easy, everyone. Not easy. If you formulate the real problem, that is complicated. Five minutes for quick question. Formulate.
Okay, everyone, we have 3 types. Soup, we have pineapple, soy savor, so maximum is 10. So that is 8. The process requires 10 hours. That is 4 hours. That is 18 hours. So here's one. The company don't want to spend over. So here is X1, right? This is X3. X1 is X2, X3. So X1, X2, X3. The company don't want to spend $2,000 per week. Which one need money? That is 10 hours. Yes. Let's see. Cost. So A. Now here that is money. So that is okay. 10. Maximum is X1, X2, X3. Is to limit over week. Okay, everyone. So can you summarize? So they have like 3 products here, right? 1, 2, 3. They spend $800 to produce product 1, 1,500 for product 2, and 500 for product 3. And the money is not over than that's 1, right? And you have 10 hour, crowd 18, and hour here. Available hours 800. So X1, they expect
the demand greater than this greater than, and the total, the company have the capacity to produce the maximum, that is 2,000 tons. So for the goal one, everyone, goal one, the company doesn't want to spend to, so here should be plus D equal to 1,000, right? So which one we should minimize? Everyone? Which one? The cost. D1 plus or D1 minus? Hello, minimize D1 minus or D1 plus? D1 plus. D1 plus, okay, because they don't want over than, right, that amount. So the company would like to minimize the overtime 100 hours per week. That's it. So right now, what we should write that constraint. So how can we write that constraint, everyone? The company would like to limit over 100 hours per week. You have any idea? So the last one, here that is the hour, right? So you will have like this. Is plus is 18, right? With 2, 2. So here is equal. So right now, so what should we do? We minimize what, everyone? Okay, for this case, we will have the constraint is look like this. D2 plus will be plus with D3 minus D. B equal 1. So this is overtime, right? So this is, that is 800, greater than 800. This one greater than 800 if they minus the 2 plus, right? So for example, here is A plus with D2 minus equal to 800. So if have overtime is mean this is overtime that is the under
under times overachievement, underachievement. So overachievement here, but we want that not over. I would like to limit overtime. Limit overtime is 100. It means here is greater than 100, right? They want to greater than 100. It means we want to minimize. That is the first priority. The second priority is minimize B3 minus. Hello. So everyone, you see that we have another type of constraint, right? That is, if you don't practice or you don't know that kind of constraint. Okay. So for priority 3, 4, 5, I want you to practice at home and we can discuss it next class. Is that okay? Cô ơi, em muốn hỏi cái constraint đầu tiên ấy ạ, người ta có cái điều kiện là không muốn produce bị under capacity, tức là cái cái bài nào em? Dạ bài mình đang làm luôn ạ. Cái constraint về capacity có cái điều kiện đầu tiên là điều kiện thứ tư là cái constraint đầu tiên đó cô. Constraint đầu tiên mà theo đề người ta kêu là không muốn produce bị dưới capacity, tức là nó sẽ bằng still maximum là still maximum à? Produce a maximum of 2000 ton hả? Dạ tại bình thường là mình sẽ minimize cái D1+, nhưng mà ở đây người ta kêu là người ta cũng không muốn bị under capacity, tức là sản xuất đúng 20.000 luôn. Thì như vậy mình cùng lúc mình minimize cả hai cái được không cô? Hay là mình vẫn làm như cách bình thường? Ý là em giả sử cái bài nó thay đổi hay sao? Hay là em đang dựa vào cái bài này? Dạ em thấy bài này nó ra cái yêu cầu vậy á cô. Yêu cầu số 4 là avoid producing under capacity. Ý là em nói cái priority số 4 á hả? Dạ. Ok. Tức là mình cũng phải viết một cái constraint riêng giống như cái constraint D2 cộng D3 trừ, hay là mình kết hợp với priority 1 luôn à? Em thử viết ra đi, em thử viết ra coi làm sao đi. Minimize. Cái số 4 đó có nghĩa là cái priority số 4 á là sẽ là mình sẽ minimize, mình không muốn nó bị under capacity. Em ghi vậy.
bạn có thể về làm cái bài này xong hôm sau mình thảo luận, mình coi thử kết quả nó như thế nào các bạn khác cũng làm để mình so nha. Các bạn thấy nó khó ở đây là vì nó cái chữ, câu chữ của nó đó các bạn. Nên cô muốn cho các bạn thực tập là như vậy. Cô ơi cho em hỏi, tại sao cái overtime constraint đó cô, mình không để nó là 11 cộng 12 2 cộng 10 mấy cộng 18 x 3 cộng D2 trừ D2 cộng bằng 900 cô, mà mình phải tách riêng ra thành một constraint mới. Này, em phải hiểu cái này là cái A này nha. Cô đặt nó là A nha. A ha. Và cô viết lại A. Này, nếu mà cô để cái này 900 nè, cô để cái này 900. Cô để cái này 900 thì cái ý nghĩa là A nó sẽ là 900. Mình expect nó là 900. Chứ nó không có nói gì về overtime hết đó. Có nghĩa là cái giờ lao động này nè, có thể là em muốn là nó không quá 900. Giờ lao động không muốn quá 900 ha. Còn nếu mà em nói về overtime á thì em phải nói về cái này. Ý nghĩa nó khác nhau. Thì cái này giờ 800 hay là lên 900 thì cái ý nghĩa của nó, ví dụ như cô quay lại ha, thì ở chỗ đây người ta sẽ để lên 900 thôi. Đây, như là the company have 900 hours of normal production labor available each week. Cái đó nếu mà em để 900 thì cái câu nó là ý nghĩa là như vậy. Còn em nói là ok, mình có normal production là mình có 800, nhưng mà khi mà mình có overtime thì cái overtime nó không được quá 100 thì nó sẽ khác. Em hiểu ý không? Sorry, bạn nào mất? Dạ hiểu, mà em cũng không hiểu lắm là cái khúc tách constraint, cô nói lại cái khúc tách cái constraint thành 100. Dạ. Cái nào Uyên? Dạ cái constraint cô đang chỉ đó là overachievement không? Overachievement đúng không? D2 cộng là overachievement, tức là overtime đó. Tại vì nếu mà mình có cái này lớn hơn 800 á thì nó trừ cho một cái lượng lớn hơn bằng 0, nó bằng 800 thì cái lượng thì này nó phải dư ra đúng không? Nó lớn hơn 800 thì cái này là overtime, thì cái overtime này đó thì mình phải cộng, mình muốn cái D2 cộng này nè nó phải nhỏ hơn bằng 100. Mình muốn cái D2 cộng này nhỏ hơn 100 thì mình phải có D2 cộng, mình cộng cho D3 trừ cho D3 cộng. Thì bây giờ mình muốn minimize cái nào? Nhỏ hơn thì mình phải minimize cái lượng này đúng không? Dạ em hiểu rồi. Tại vì các bạn phải cái dạng goal này các bạn mình phải có nhiều cái bài để mình có những cái dạng khác nhau, mình nắm được những cái dạng bài khác nhau. Khi mà các bạn gặp cái gì mà tới overtime á thì các bạn phải nhớ đến cái constraint này. Còn hồi lúc nãy á, cái bài mà lúc trước á, các bạn làm nãy là 400, cái bài các bạn nhớ 400 hour không? Cái 400 hour đó là chỉ là cái normal. Người ta muốn là cái thời gian sản xuất của người ta không quá 400 giờ. Cái thời gian sản xuất của người ta không quá 400 giờ, nó khác với cái thời gian là overtime của người ta không quá 400, nó khác nha các bạn. Cái giờ lao động bình thường nó sẽ khác với cái overtime. Cái constraint số 2 này là nó lạ hơn nên cô mới đưa vô cho các bạn.
bạn làm xong cái bài đó, các bạn có thể gửi trên cái chat box. Kết thúc lớp học các bạn có thể gửi cho cô để cô coi thử nha. Okay. Everyone, any question? Các bạn về xong các bạn giải nhé, nhớ giải ra solution nha. Giải ra solution xong rồi cho con thử. Còn câu hỏi gì nữa không các bạn? Cũng nhiều bạn hỏi cái câu hỏi giống như của Uyên đó Uyên. Mấy bạn lớp khác cũng hỏi cái câu giống như vậy, tại vì nhầm lẫn cái giờ lao động bình thường với giờ overtime. Ok. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Không còn thì say no cho cô biết đi các bạn. If you have no question, please let me know. Phạm Thị Kiều Trinh. Hello Trinh. Hello Trinh. Trinh ơi. Trinh có câu hỏi gì không Trinh? Rồi. Trinh đi đâu mất tiêu rồi. Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì mình kết thúc nha các bạn. Okay. So, try to practice example. If you're still interested, so next time I will give you more example for you to practice. Okay. See you next week. Everyone, don't forget send me your solution give me the message in the chat box. I want to see that. Okay. Thank you very much. Bye bye. See you next class. Bye bye. Thank you.